আমি আমার এই বিয়েটা কন্ট্রোল করতে চাই, তুমি ওখানে গিয়ে বলি আমার, কারণ এখানে আমি এটা শোনা যাচ্ছে? এটাই বলছি তাহলে। হ্যাঁ, So a journey towards the Thalassemia-free world. Thalassemia, we know the word thalassemia, no? So the thalassemia word is nothing new to any of you, I think. So, first is the structure of hemoglobin. We know that hemoglobin is there within our RBCs, red blood cells. And the main function of hemoglobin is to carry oxygen and carbon dioxide, so on and so forth. So this is the structure of hemoglobin, which constitutes heme as well as globin. So in the hemoglobin molecule, 4% is heme and 96% is globin. The function of hemoglobin, which we know, that is the carrying of oxygen or carbon dioxide, whatever, it is done by heme. That is 4% of the total hemoglobin molecule. So what is the function of the 96% globin? So nature hasn't created anything which is unnecessary, isn't it? So the function of this 96% globin is to give stability to the hemoglobin molecule. So if there is any defect in the globin chain, so hemoglobin becomes fragile, and that's why it can't perform its function. And it contains this thing, hemoglobin. Within the globin, there are actually different chains, alpha chains, beta chains, the normal hemoglobin. There are some, embryonal fetal hemoglobin also, which constitutes are different, uh, that is chain, globin chain, gamma chain, delta chain, those things are there. So what is thalassemia? Thalassemia is essentially the quantitative abnormalities of the globin chain. So in thalassemia, what happens? There is some genetic abnormality occurs within the body, which we call mutation. You know what is mutation, I think, and which causes a decreased production of one globin chain, and the outcome is thalassemia. That I will explain. And the global burden is huge. So every year, around 3 lakhs to 4 lakhs children are being born worldwide with thalassemia or some hemoglobin disorders, globin disorders. If we see in India, again, around 1 to 1.5 lakh children are born either with sickle cell disease or thalassemia. They are similar kind of disorder with some difference in phenotypes. And the last financial year, our government of India has announced a sickle cell elimination program, because it is a serious problem to India, especially to the tribal population, and that's why we have taken the program of sickle cell elimination. Thalassemia is same kind of thing. And 10,000 to 12,000 thalassemic children are born, but it is an underreported condition. In thalassemia, two things are there. One is thalassemia patient who is having the disease, and other group is thalassemia carrier who are essentially normal people but having a mutation within the globin chain. So the carrier rate in India is 3 to 4%. But in our state, West Bengal, the carrier is as high as 10%. We performed this survey. It is called Hemoglobinopathy Control Program, State Thalassemia Control Program in West Bengal. In West Bengal, when we did the actual survey, more than 22 lakhs people were screened for thalassemia, and it has seen that 13.76% is carrier. So every 9 to 10%, and 9 to 10 people, one
person is thalassemia carrier. So this is the burden. আমাদের এই ঘরের মধ্যেও মানে প্রতি 10 জনের মধ্যে একজন কিন্তু থ্যালাসেমিয়া ক্যারিয়ার আছে এবং they are completely healthy. So we need to know what is our how we can prevent the thalassemia disease when we have a thalassemia carrier status in our within us. We can think that this is the problem of that particular family, whoever has thalassemia, but how it is affecting our healthcare system. The around 2 million units of RBC are being used for thalassemia patients every year. আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলে whatever blood we collect, 40% of blood unit collected in our blood bank are utilized only for thalassemia patients. So আমরা এটা তো অনেক সময় দেখি না যে আমার একটা ব্লাড দরকার, একটা সার্জারি দরকার, ব্লাড ব্যাংকে গিয়ে ব্লাড পাচ্ছি না, একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে, ইমার্জেন্সি ব্লাড দরকার, পাচ্ছি না। So 40% of that collected blood is utilized for thalassemia, which is a preventable disease. If we can prevent, so what is the utility? যখন আমাকে সুমন্তদা বললেন যে এইটা নিয়ে বলো, তো what is the utility to make our world thalassemia free? Everybody is affected by thalassemia either directly or indirectly. So if we can make the world thalassemia free, at least the thalassemia free Bengal, then those 40% of blood units can be utilized in other emergencies. So that is important. And as per NHM, National Health Mission, cost of supportive therapy for thalassemia, 2 lakh rupees is utilized only for supportive care. আমরা মনে করতে পারি যে যারা সরকারি জায়গায় চিকিৎসা করছে তাদের তো খরচা হচ্ছে না। সরকারি জায়গায় গভর্নমেন্ট ইজ পেইং 2 lakh rupees per year for the supportive care only, which we are paying. তাই না? মানে গভর্নমেন্টের টাকা করতে আসবে, আমরা টাকা দিচ্ছি, সেখান থেকেই গভর্নমেন্ট টাকা আসবে। সুতরাং we are paying that much of money only for supportive care, not curing the disease. এবার আমরা একটু পড়াশুনো করি। জিন, we know what is gene, because thalassemia is an inherited and genetic disorder. So gene is a unit of DNA on the chromosome which constitutes this component: exons, introns, promoter and terminator sequence, poly A sequence. এই নামগুলো শোনা আছে? এক্সন, ইন্ট্রন, হ্যাঁ জানো? আচ্ছা, খুব বেসিক যদি আমরা শুরু করি, দ্যাট ইজ আ সেল নিউক্লিয়াস, there are chromosomes within the nucleus. So how many numbers of chromosomes are there? 22. Acha, someone said 22 pairs. So everybody agree? 23 pairs. Okay, so 22 pairs of autosome and 1 pair is sex chromosome. So chromosome, within the chromosome there is DNA. What is there? That is the histone, which is the protein, and then DNA is surrounded around the histone. Within the DNA there are number of genes. Okay, and the gene is constituted by nucleotides. Different types of nucleotides are there. That is adenine, guanine, cytosine, thymine, that we know. So first it is the promoter region. They give a signal whether the DNA or gene is going to produce. What is the role of DNA? What it produces ultimately? Ultimately produce RNA fine. So what is the motto of RNA? Ultimately protein. Okay. So every gene ultimately produces a protein, like beta globin protein, which is responsible for hemoglobin formation. So this is a coding region. Transcription. Transcription means when DNA is converted into RNA, and then the translation from RNA or mRNA when the
actual protein is formed. Okay, so this is the beta globin gene which produces this, the globin chain and ultimately produces hemoglobin. Now, I told you that in the normal hemoglobin there are two alpha chain, two beta chain, alpha 2, beta 2. Okay, so a alpha chain and its friends are there on the chromosome number 16. Beta chain and its friends, that is the gamma chain, delta chain, they are there in the chromosome number 11. Okay, and in the embryonic conditions, there are these are the hemoglobin, embryonic hemoglobin, fetal hemoglobin. So when the patients, you know, from the fetal condition, in the mature condition, ultimately these premature globin chains are replaced by the normal or adult hemoglobin. Premature or fetal hemoglobins are gamma hemoglobin. Okay, that will be replaced by the beta during the childbirth. So alpha chain is there since early intrauterine life, and they are there throughout the life. But first, in the fetal condition, there are gamma chain, alpha 2, gamma 2. We call it a fetal hemoglobin, HbF. Then during childbirth, so it is replaced by beta chain. Okay, so gamma chain is suppressed, and gradually the beta chain takes over, and the adult hemoglobin is alpha 2, beta 2. এই জায়গাটা সবার পরিষ্কার হয়েছে? So this is a normal structure of hemoglobin. আমরা যে hemoglobin আমাদের শরীরে আছে, actually it is a combination of different hemoglobin. One is alpha 2 beta 2, which is 90 to 95%. A2, that is alpha 2 delta 2, which is 2 to 3.5%. HbF alpha 2 gamma 2, which is less than 1%. যখন থ্যালাসেমিয়া হয়, it is a quantitative abnormality. যে চেইনটার abnormality সেইটা দিয়ে নাম হয়. So if there is an abnormality in the beta chain, so that beta chain is less produced or not produced at all, we call it beta thalassemia. If alpha chain is defective, we call it alpha thalassemia. So we can see if there is a beta thalassemia, how we can know? Then the HbF will increase. So if in a normal person HbF is increased, in place of HbA, we call it thalassemia, beta thalassemia. And if HbA2 is increased, we call it carrier. So depending on what is the amount of different types of hemoglobin within our body, we diagnose whether it is a thalassemia patient or thalassemia carrier. Clear? আমাদের বডিতে এই আলফা বিটা চেইনটা খুব ব্যালেন্সের মধ্যে থাকে। কিরকম? হাইড্রোফোবিক, হাইড্রোফিলিক, এগুলো কি আইডিয়া আছে? So basically hemoglobin molecules forms a quaternary structure where the hydrophilic ends are outside. So hemoglobin molecule is water soluble. Okay, and heme is within that structure. But individual globin chains are water insoluble. মানে single alpha chain is water insoluble. So this is the main principle of thalassemia pathophysiology যেটা আমি একটু বলবো। মিউটেশন আমরা জানি বিভিন্ন রকমের মিউটেশন আছে, পয়েন্ট মিউটেশন আছে, ডিভিশন আছে। These are different types of mutations. That mutation produce either beta plus. Beta plus means some amount of beta chains are produced. There are some mutations. Suppose a promoter region mutation. When there is a promoter region mutation, মানে যেখানে জিনটা শুরু হচ্ছে, it doesn't stop the production of beta globin chain. It reduces the production of beta globin chain. তার মানে সেখানে অল্প অ্যামাউন্টের বিটা চেইন তৈরি হবে, তো বলে বিটা প্লাস। If there is some mutations which completely stops the translation process of beta globin chain gene, like point mutation, splice site mutation, which produces terminator codon, then no beta chain is produced,
it will form beta 0. So depending on the type of mutation, either some amount of beta globin chains are produced like beta plus, or no beta chain is produced at all. It is called beta 0. Depending on the type of mutation, then the symptom of the patient varies. তো এইটাই হচ্ছে প্যাথোফিজিওলজি, যেটা বললাম। যদি একটা চেন কম তৈরি হয় তাহলে কি হবে? দেয়ার উইল বি রিলেটিভ এক্সেস অফ দ্য নর্মাল চেইন। তার মানে এই যে আমার থ্যালাসেমিয়া হচ্ছে, রক্ত কমে যাচ্ছে, তাতে ইট ইজ নট বিকজ অফ দ্য ডিফেক্টিভ জিন ইজ লেস ইন অ্যামাউন্ট, it is because the normal chain is relatively excess in amount. Got the point? Why? Beta chain তো কম তৈরি হলো, কিন্তু alpha chain তো normally আছে। So there will be some alpha chain which doesn't have any pair, which doesn't have any beta chain, beta friend. So those individual alpha chain precipitates within the cell and causes destruction of the cell. সুতরাং সবসময় বন্ধু দরকার। বন্ধুরা যদি সঙ্গে থাকে তাহলে দেখবে যে অন্য কোনো খারাপ কাজ করার দিকে মাথা যাচ্ছে না। যখন তুই একা থাকছে, আলফা একা বসে আছে, সঙ্গে বিটা নেই, তো কি করবে? তো ও জাস্ট প্রেসিপিটেট করে যাচ্ছে, সেলটাকে ডিস্ট্রয় করে দিচ্ছে। সো ফ্রেন্ডশিপ ইজ অলওয়েজ নেসেসারি। So depending on the type of gene involved, it is alpha chain, alpha thalassemia, beta thalassemia. কিছু কিছু অদ্ভুত নাম আছে, ই থ্যালাসেমিয়া, সিকল সেল থ্যালাসেমিয়া, that depends on the particular mutation which changes the nature of hemoglobin. So if a particular mutation causes a sickle hemoglobin, again it forms a sickle shape and the precipitates. So depending on different types of thalassemias are there. নাও তাহলে থ্যালাসেমিয়ার সিমটমটা কি? আলটিমেটলি কি তৈরি হচ্ছে? যাই মিউটেশন হোক না কেন, জিনের গন্ডগোল হলো না কেন, আলটিমেটলি দ্য হিমোগ্লোবিন ইজ ডিস্ট্রয়েড। সো হিমোগ্লোবিন উইল বি লো। হিমোগ্লোবিন লো হলে তাকে আমরা কি বলি? অ্যানিমিয়া। ভেরি গুড। তাহলে দ্য ফার্স্ট সিমটম অফ থ্যালাসেমিয়া ইজ বেসিক্যালি অ্যানিমিয়া অর প্যালার। ওকে, নাম্বার 1। নাম্বার 2 ইজ জন্ডিস। কারণ আলটিমেটলি এই যে আমার হিমোগ্লোবিনটা ভাঙছে, ভেঙে কি তৈরি করে? বিলিরুবিন তৈরি করে। ভেরি গুড। তো বিলিরুবিন তৈরি করছে, করে কি করে? তো জন্ডিস হয়। তো থ্যালাসেমিয়া পেশেন্ট সাফার ফ্রম আ little bit amount of jaundice. Then there is a facial deformity, bone deformity. Why there will be bone deformity? তার কারণ হচ্ছে আমার শরীর দেখছে কি যে আমার হিমোগ্লোবিন কম, so they produces more and more hemoglobin. Where the blood cells are produced? In bone marrow, red bone marrow. Very good. So bone marrow is the factory where the blood cells are produced. So what happens? So when there is a less amount of hemoglobin, what happens? So body thinks that we need to produce more blood, more hemoglobin. But the problem is those hemoglobin just after production gets destroyed within the bone marrow. So there is increased amount of bone marrow, increased volume of bone marrow. And we know that bone marrow, this red bone marrow, usually they are within the flat bones. So there will be deformities of the flat bones, facial bone, pelvic bone, ribs, spine, those things. Then there can be hepatosplenomegaly, liver and spleen may increase because the bone marrow is exhausted in producing blood. So more blood will be produced in some other organs which usually produce blood in the intrauterine life, in the fetal life. That is liver and spleen. So liver and spleen will be increased. এইবার এই যে আমাদের হিমোগ্লোবিনগুলো ভেঙে যাচ্ছে, তাহলে এর মধ্যে প্রচুর আয়রন আছে। Those iron then will be deposited within the body, and they can deposit it in any organ, most commonly heart, liver, and different endocrine glands. So there will be cardiac iron overload, liver cirrhosis, liver failure, abnormalities of the endocrine glands, so defective
growth, development, sexual maturities. So those manifestations will be there. So thalassemia can affect any organ, starting from brain to liver, kidney, these things. So these are symptoms of thalassemia. যদি আমরা থ্যালাসেমিয়ার যেটা দেখি যে লাইফ স্প্যান কতদিন ছিল, আমরা দেখব যে কিছুদিন আগে পর্যন্ত 60-70s থ্যালাসেমিয়ার পেশেন্টরা কিন্তু ওই 20 বছরের বেশি বাঁচত না, 10 বছর 20 বছরের বেশি বাঁচত না। সেইটা নাও ফ্রম 80s, now the lifespan of thalassemia patients are in the 6-7 decades. The reason is the developed healthcare system, better transfusion system, as well as we now can cure thalassemia by doing bone marrow transplant, so which was not there before. তো এইটা হচ্ছে থ্যালাসেমিয়ার ট্রিটমেন্ট। আমরা ব্লাড ট্রান্সফিউশন দিতে পারি, আমরা আয়রন ওভারলোড যেটা শরীরে জমে গেল সেই আয়রনটা বার করতে পারি। ইফ দ্য স্প্লিন ইজ এনলার্জ উই ক্যান ডু স্প্লিনেক্টমি, ম্যানেজমেন্ট অফ দ্য হরমোনাল abnormalities, endocrine disorders, osteoporosis, stem cell therapy, gene therapy, these things are there. ট্রান্সফিউশন আমি অলরেডি বলেছি যে উই নিড টু গিভ ট্রান্সফিউশন, কিন্তু মুশকিল হচ্ছে এখনো আমরা ব্লাড কিন্তু তৈরি করতে পারি না ইন্ডাস্ট্রিতে। সো উই নিড টু ডোনেট ব্লাড and always there is a scarcity of blood. So, and the problem is if we go on giving transfusion, there will be iron overload in the body. How much iron overload will be there? আমাদের জানা আছে যে একটা আমাদের শরীরে কত আয়রন অ্যাবজর্ব হয় ডেইলি, কেউ বলতে পারবে? Usually 1 to 2 milligram of iron is absorbed daily from the gut, and একটা ইউনিট অফ ব্লাডে, একটা ব্লাড ইউনিটে কত ব্লাড থাকে কেউ জানে? হাউ মাচ ভলিউম ইজ ব্লাড ইজ দেয়ার ইন 1 ইউনিট? যখন আমরা কালেক্ট করি তখন 350 ml কালেক্ট করি, but there is plasma as well as RBCs. So in a packed RBC, usually 200 to 250 ml of blood. So each ml of RBC contain 1 milligram of iron. So 1 unit of transfusion contains 200 milligram of iron. আমরা 6 মাসে আমার শরীরে যে আয়রনটা অ্যাবজর্ব হতো, একটা ইউনিট ব্লাড দিলে কিন্তু সেই অ্যামাউন্টের আয়রনটা আমার শরীরে ঢুকে যাচ্ছে। And thalassemia patients who are getting weekly transfusion, monthly transfusion, we can apprehend how much amount of iron are stored in the body. That is basically destroying the liver, the kidney, the heart, as well as endocrine glands. So we need to give an iron chelation. তো এই আয়রনটা আমার শরীরে জমা হচ্ছে এবং একটা সময়ের পরে কিন্তু এই যে প্রোটিন, ট্রান্সফেরিন প্রোটিন, এটা কি করে আয়রনটাকে না সেফ রেখে দেয়। যদি এতটাই আয়রন জমে যায় that it exceeds the capacity of transferrin, so there will be NTBI, non-transferrin bound iron. Again, this iron is free. This iron doesn't have any friend, that is transferrin. So this free individual iron, free iron causes damage of the organs, damage of the cells. So we need to take out that iron. এই সারা শরীরের যে কোনো জায়গায় কিন্তু আয়রন ডিপোজিশন হতে পারে, and that's why we do iron monitoring and do iron chelation. সেই আয়রনটা বার করার জন্য আমাদের ওষুধপত্র দিতে হবে। We can do splenectomy. There are some indications for splenectomy. এইবার একটা ইন্টারেস্টিং হচ্ছে হিমোগ্লোবিন এফ ইনডিউসার। হিমোগ্লোবিন এফ ইনডিউসারটা কি একটু ছোট্ট করে বলি। আমরা বলেছিলাম ইন দ্য ফিটাল লাইফ গামা chain is a predominant chain. Fetal hemoglobin is a predominant chain. So in the perinatal life, যখন just বার্থটা হচ্ছে তখন this gamma chain is replaced by the beta chain. So that is from the normal chain. যখন দেখছি আমাদের thalassemia হচ্ছে, there are some medicines which can stimulate the gamma chains again to produce more hemoglobin F, so that alpha chain which is there freely, they can find another friend. যেটা বিটার সঙ্গে বাইন্ড করতো সেটা এখন গামার সঙ্গে বাইন্ড করে HbF ফর্ম করবে। সো দ্যাট ইজ অলসো আ ট্রিটমেন্ট অফ থ্যালাসেমিয়া।
different medicines are there which can stimulate the gamma chain to change the imbalance between alpha and beta. There are some medicines which can help in you know uh, erythropoiesis in blood cell development. So, and there are some novel agents. But the thing is, no medicine can cure thalassemia. এই যে এত মেডিসিনের কথা বললাম, iron chelation, HbF inducers, gamma chain inducers. So no medicine, even blood transfusion, but no medicine can cure thalassemia. So there is only one way to cure thalassemia, that is HSCT, that is hematopoietic stem cell transplant or bone marrow transplant, gene therapy, and gene editing. So bone marrow transplant is important, only curative option. এইবার বেসিক্স অফ বোন ম্যারো ট্রান্সপ্লান্ট, কি করি আমরা বোন ম্যারো ট্রান্সপ্লান্টে একটু জানা দরকার। আগে আমরা বোন ম্যারো ট্রান্সপ্লান্টই করতাম, তারপর আমরা দেখলাম বেসিক্যালি উই ডোন্ট নিড দ্য এন্টায়ার বোন ম্যারো, উই নিড অনলি দ্য স্টেম সেলস ফ্রম দ্য বোন ম্যারো which actually can produce normal healthy cells. So we now call it a stem cell transplant. এই যে কেউ বললে যে বোন ম্যারো থেকে রেড বোন ম্যারো থেকে ব্লাড তৈরি হয়, it was detected in 1868 that bone marrow actually is producing blood cells. But it took 100 years of time to perform the first successful bone marrow transplant in 1968. So in 1945, এই ছবিটা চেনে যাচ্ছে? এক্স্যাক্টলি। সো ইন হিরোশিমা নাগাসাকি যখন আমরা অ্যাটমিক ডিজাস্টার হলো, অনেকে হয়তো জানো যে তারপরে বহু লোকের যারা সেটা ফেস করেছে, দে হ্যাড লিউকেমিয়া বিকজ ইট caused mutations within the bone marrow. So when in 1945 we knew how to destroy the bone marrow, at that point of time we didn't know how to regenerate that bone marrow. So that is the fallacy of our civilization. And later on, this fellow Donald Thomas, who standardized the bone marrow practice, he got Nobel Prize. সারা পৃথিবী জুড়ে এখন বোন ম্যারোর ট্রান্সপ্লান্টের সংখ্যা কিন্তু বাড়ছে, হ্যাঁ, বিভিন্ন রকমের বোন ম্যারো ট্রান্সপ্লান্টের সংখ্যা বাড়ছে। এইবার তাহলে আমাকে জানতে হবে বোন ম্যারো কি। আমরা জানলাম যে বোন ম্যারো is a blood producing factory. So like every factory there can be problem. It is a bone marrow structure. So when your industry is in trouble, your industry is closed, shut down, locked down, তো কি বলি আমরা, বোন ম্যারো যখন ক্লোজ ফাংশন হয়ে যায় তখন তাকে বলি অ্যাপ্লাস্টিক অ্যানিমিয়া or hypoplastic anemia, so that the bone marrow can't produce any cells. এটা থ্যালাসেমিয়ার কথা বলছি না, আমি অন্যান্য কন্ডিশনের কথা বলছি। ইট ইজ কল্ড অ্যাপ্লাস্টিক অ্যানিমিয়া। সাপোজ আমরা বিভিন্ন যখন জামা কাপড় কিনতে যাই মলে, হ্যাঁ, সেকেন্ড সেল যে ডিফেক্টিভ জিনিস কম দামে পাওয়া যায়, তো সেরকম বোন ম্যারোর মধ্যেও সেলস আর বিং প্রডিউসড বাট দে আর ডিফেক্টিভ। উই কল ইট মাইলোডিসপ্লাস্টিক সিনড্রোম। সো ডিফেক্টিভ ব্লাড সেলস। It is peculiar in Japan that in Japan, if the laborer, worker, they want to revolt, what they do, they don't shut off like the previous picture. They produce excess amount of Japanese কাজ না করে থাকতে পারে না। They produce excess amount of incomplete product. আমাদের শরীরও যেরকম যদি হয় যে abnormal blood cell জমে যাচ্ছে, mature blood cell তৈরি হচ্ছে না, we call it leukemia. Okay, so all these problems can be cured by stem cell transplant. Stem cell transplant has got unique property. That is, one stem cell can produce another stem cell. It is called the self-renewal property, as well as the same stem cell can be differentiated to more mature cells. ঠিক আছে, তো একটা সেল থেকে আরেকটা সেল তৈরি হয়ে গেল, আবার সে ম্যাচিওরও হচ্ছে। এটা হচ্ছে ইউনিক প্রপার্টি। দ্যাটস ওয়াই উই ইউজ স্টেম সেল টু প্রডিউস অর রিজেনারেট দ্য বোন ম্যারো। এটা হচ্ছে হিমাটোপয়েটিক স্টেম সেলস, তার থেকে ধাপে ধাপে পেরিয়ে না নর্মাল ম্যাচিওর সেল তৈরি হচ্ছে। তো হিমাটোপয়েটিক স্টেম সেল ট্রান্সপ্লান্টে উই ডিস্ট্রয় দ্য ডিফেক্টিভ ম্যারো অ্যান্ড রিপ্লেস উইথ দ্য মোর ম্যাচিওর সেলস। আচ্ছা, আমাদের মডার্ন ওয়ার্ল্ডে
What is the most dangerous threat in the modern world? Terrorism. ঠিক আছে, fine, very good. Yes, definitely terrorism. So how to handle the terrorism? One is by this method. We can do a carpet bombing. But remember, even if we do that, we can eliminate the last terrorist. Okay. The only way to eliminate terrorists is we can create a society where terrorism can survive. So that principle we use in bone marrow transplant. In bone marrow transplant, we just don't destroy the bone marrow and regenerate the bone marrow. We generate new immune system of the donor. That new immune system, no leukemic cells, no abnormal bone marrow can survive within that ambience. So that is the principle of bone marrow transplant. অটোলোগাস মানে নিজের স্টেম সেল যখন নিজেকেই দেওয়া হয় তখন বলি অটোলোগাস স্টেম সেল ট্রান্সপ্লান্ট। কিছু কিছু ইন্ডিকেশন আছে আনইম্পর্টেন্ট তোমাদের জন্য। অ্যালোজেনিক স্টেম সেল ট্রান্সপ্লান্ট, যেখানে হেলদি পেশেন্ট, হেলদি ডোনারের স্টেম সেলকে আমরা দিচ্ছি। এইবার আমাদের মনে রাখতে হবে, আমাদের মনে রাখতে হবে যে আমরা যে কারো স্টেম সেল যে কাউকে দিতে পারি না। যেমন কিডনি, আমার একটা কিডনি দরকার, কারো একটা প্রয়োজন, ট্রান্সপ্লান্ট করব, জাস্ট যে কারো একটা কিডনি নিয়ে আমি রিপ্লেস করতে পারি না। কেন? তার কারণ হচ্ছে দেয়ার ইজ এ ভেরি স্ট্রং সেন্স অফ সেলফ অ্যান্ড নন সেলফ উইদিন আওয়ার বডি, হুইচ ইজ ডিফাইন্ড বাই HLA system, human leukocyte antigen system, which identify কোনটা আমার নয়। ঠিক আছে, সেই কারণে উই নিড টু গেট অ্যান HLA ম্যাচড ডোনার। যদি HLA ম্যাচ ডোনার হয় তাহলে আমার বডি ওটাকে সেলফ বলেই মনে করবে এবং রিজেক্ট করবে না। দ্য চান্সেস অফ গেটিং HLA ম্যাচ ডোনার ইজ ম্যাক্সিমাম উইদিন দ্য সিবলিং। হ্যাঁ, কারণ এই যে HLA গুলো ট্রান্সমিটেড হয়, দে ফলো দ্য মেন্ডেলিয়ান মেথড অফ ইনহেরিটেন্স। সুতরাং ভাই বোন যেখানে বাবা মা সেম, তাদের মধ্যে একটা সম্ভাবনা আছে যে ম্যাচিং হওয়ার, অ্যান্ড দ্যাট ইজ অলসো 25% পসিবিলিটি। তো এইটা হচ্ছে HLA। যদি আমাদের HLA ম্যাচিং হয়, HLA জিনটা থাকে হচ্ছে ক্রোমোজোম নাম্বার 6-এ, তাহলে আমরা ম্যাচিং করব এবং তারপরে সিলেক্ট করব। দেন নেক্সট স্টেপ ফর বোন ম্যারো ট্রান্সপ্লান্ট ইজ টু ডেস্ট্রয় দ্য ডিফেক্টিভ বোন ম্যারো। তার জন্য আমরা খুব হাই ডোজ কেমোথেরাপি দিই অথবা টোটাল বডি রেডিয়েশন দিই, সারা শরীরকে রেডিয়েশন দিয়ে বোন ম্যারোটাকে ডিস্ট্রয় করে দিই, টু ডেস্ট্রয় দ্য ডিফেক্টিভ বোন ম্যারো অ্যান্ড টু ক্রিয়েট স্পেস ফর দ্য নিউ বোন ম্যারো। এটাকে বলি আমরা কন্ডিশনিং রেজিমেন। তারপরে ওই স্টেম সেলটা আমাদের কালেক্ট করতে হয়। কি করে কালেক্ট করি? আগে কিন্তু আমরা বোন ম্যারো থেকেই কালেক্ট করতাম, এই যে পেলভিক বোন আছে সেখান থেকে আমরা বোন ম্যারো কালেক্ট করতাম। কিন্তু উই নিড অ্যান হিউজ অ্যামাউন্ট অফ স্টেম সেল কালেক্টেড ফ্রম দ্য pelvic bone. 250 to 500 ml of bone marrow needs to be collected, যাতে কিন্তু অনেক কমপ্লিকেশনস হয়। সেই কারণে এখন কিন্তু আমরা ওইভাবে কালেক্ট করি না। We mobilize the stem cells from the bone marrow to our blood by giving some mobilizing agent, and by this machine, apheresis machine, we just collect those stem cells from the blood. এরকম বিভিন্ন আছে আমাদের। স্টেম সেলস গুলো বোন ম্যারোর মধ্যে একটা জায়গায় থাকে, তাকে বলে স্টেম সেল নিশ। হ্যাঁ, সেইটাকে আমরা মোবিলাইজ করে কি করি, ব্লাডে নিয়ে আসি। এইসব বিভিন্ন রকম ওষুধপত্র আছে যেগুলো স্টেম সেলকে ব্লাডে নিয়ে আসে, করে দ্যাট স্টেম সেল ইজ কালেক্টেড। অ্যানাদার সোর্স অফ কালেকশন ইজ আম্বিলিক্যাল কর্ড ব্লাড, যেখানে প্রচুর স্টেম সেল থাকে, সে আম্বিলিক্যাল কর্ড ব্লাড থেকেও আমরা স্টেম সেল কালেক্ট করতে পারি। দেন উই ক্রায়ো প্রিজার্ভ, যেরকম ওষুধপত্র দিয়ে -80 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড টেম্পারেচারে এটাকে ক্রায়ো প্রিজার্ভ করে রাখা হয় যেন বছরের পর বছর থাকতে পারে। দেন when needed that stem cell is infused. ট্রান্সপ্লান্ট শুনলে আমাদের মনে হয় যে কিছু একটা অপারেশন করা হবে মনে হয়, তাই না? রেনাল ট্রান্সপ্লান্ট, কিডনি কেটে আরেক জায়গায় লাগিয়ে দেওয়া হলো, লিভার ট্রান্সপ্লান্ট, হার্ট ট্রান্সপ্লান্ট। কিন্তু বোন ম্যারো ট্রান্সপ্লান্ট ইজ সাচ এ ট্রান্সপ্লান্ট যেখানে কোনো অপারেশন, সার্জারি ইনভলভ না। উই কালেক্ট দ্য স্টেম সেলস and we infuse the stem cells the way we give blood transfusion. ঠিক আছে, এরপরে কি হয়, এই ইনফিউশনটার পরের স্টেপটা কি,
ইনফিউশনের পরের স্টেপটা হলো যে জাস্ট এই ব্লাড দেওয়ার মতো করে আমরা স্টেম সেল দিচ্ছি এমবিবিএস মেডিকেল কলেজে। যে আমরা আজকে এখানে সবাই মিলে শুনছি, একটা লেকচার শুনছি, ভালো লাগছে খারাপ লাগছে হোয়াট এভার, তারপরে আমরা গল্প করব করে আলটিমেটলি সন্ধ্যাবেলা বাড়ি ফিরে যাবো প্রত্যেকে নিজের বাড়িতে। কেন বাড়ি ফিরে যাব? বাড়ি ফিরে যাব এই কারণে আমাদের কিন্তু একটা অ্যাটাচমেন্ট আছে, যে বাড়িতে একটা অ্যাম্বিয়েন্স আছে হুইচ ইজ ভেরি কম্পার্টেবল ফর আওয়ার সেলস। আমি জানি যে ওখানে একটা ঘর আছে, একটা খাট আছে, একটা চেয়ার টেবিল আছে, বাবা মা আছে। সো স্টেম সেলের ক্ষেত্রেও তাই, within the bone marrow there is an ideal ambience for stem cells, we call it stem cell niche. এই যে আমি স্টেম সেলটা দিলাম একটা শিরার মধ্যে দিয়ে, ভেইনসের মধ্যে দিয়ে, ওকে, so it will travel, and when it will reach the bone marrow, so there is that ambience where the stem cells can settle. আমরা কিন্তু বোন ম্যারোতে অপারেশন করে বোন ম্যারোর মধ্যে স্টেম সেলগুলো ঢুকিয়ে দিচ্ছি না, আমরা রক্তের মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি। সে যখন বোন ম্যারোতে যাচ্ছে, so they will stay over there, then they will proliferate and by self renewal process, and then they will start maturing, and these stem cells are healthy stem cells, not the defective stem cells, and ultimately it will take 2 to 3 weeks time to produce a normal healthy blood cells, and that way the thalassemia will be cured. কিন্তু সবকিছু এত স্মুথ না, কারণ এই যে ম্যাচিং হচ্ছে তাহলে 100% ম্যাচিং কখনো হয় না, তাহলে আমরা সবাই একই হয়ে যেতাম। ভাই বোনের মধ্যেও 100% ম্যাচিং হয় না, তাই না? কারো রাগ বেশি, কারো রাগ কম, কেউ চাউমিন খেতে ভালোবাসে, কেউ বিরিয়ানি খেতে ভালোবাসে। তো এই যে একটু ডিফারেন্স আছে, এই ডিফারেন্সটা তখন শরীরের মধ্যে কিছু কিছু রিয়াকশন করে, তাকে বলা হয় গ্রাফট ভার্সেস হোস্ট ডিজিজ। দোজ আর কমপ্লিকেশনস অফ থ্যালাসেমিয়া, দেয়ার আর মেথডস হাউ টু ম্যানেজ দ্যাট কমপ্লিকেশন, সেইটা আমি ডিটেইলে যাচ্ছি না। এবং তারপরে একটা খুব মজার ব্যাপার হয়, এটা একদম নতুন জন্মের মতো। এই যে ছোটবেলায় আমাদের ভ্যাকসিন দেওয়া হতো না, যে প্রিভেন্ট করার জন্য বিভিন্ন ডিজিজ, বোন ম্যারো ট্রান্সপ্লান্ট করলে কিন্তু সেই ভ্যাকসিনের মেমোরি, ভ্যাকসিনগুলোর কোথায় মেমোরি হয়ে থাকে জানো কেউ? আমাদের শরীরে মেমোরি সেলস আছে, মেমোরি বি সেলস, মেমোরি টি সেলস। তারা কি করে, ওই ছোটবেলায় যে ভ্যাকসিনটা দিই ওদের চিনিয়ে দিই আমরা লিম্ফোসাইটগুলোকে, যে যদি কখনো এইরকম ইনফেকশন হয় বড় হওয়ার পরে, তুমি কিন্তু মনে রেখে তোমার যা যা অ্যামিউনিশনস আছে সেগুলো কাজে লাগাবে, ইমিউনোগ্লোবুলিন, অ্যান্টিবডি এগুলো তৈরি করবে। দ্যাট immunological memory is completely lost after transplant, so we need to do a complete vaccination, complete immunization, যেটা সব ছোটকালে পেয়েছিলে আফটার ট্রান্সপ্লান্ট। এবং এই যে আমরা ইমিউনিটি নষ্ট করে দিচ্ছি 2-3 সপ্তাহের জন্য, তারপরে নতুন সেল তৈরি হচ্ছে, এই সময় কিন্তু পেশেন্টের সমস্ত রকমের ইনফেকশন হতে পারে। তখন আমাদের একটা পার্টিকুলার বিএমটি ইউনিট ইনফ্রাস্ট্রাকচার লাগে, যেখানে এয়ারটাও পিউরিফাই করে পাঠাতে হয়, যেখানে ঘরের মধ্যে পজিটিভ প্রেশার রাখতে হয় যেন বাইরের এয়ার না ঢুকতে পারে, যে খাবারটা দেওয়া হয় সেটাও আলট্রাভায়োলেট চেম্বারের মধ্যে দিয়ে পাঠানো হয়। তো এইরকম মেথডগুলো ফলো করার পরে আমরা আলটিমেটলি ট্রান্সপ্লান্ট করি। ফার্স্ট থ্যালাসেমিয়া ট্রান্সপ্লান্ট ডকুমেন্টেড হচ্ছে 1982, খুব বেশি আগে নয় কিন্তু। তারপর থেকে দেখা গেছে যে এই যে মেথডগুলো বললাম, যদি আমরা ট্রান্সপ্লান্ট করি, ইনিশিয়ালি 88% ওভারঅল সার্ভাইভাল, মানে আমরা যদি 100 জনের মধ্যে 88 জনকে বাঁচিয়ে নিতে পারছি থ্যালাসেমিয়া ট্রান্সপ্লান্ট করে। এইবার বিভিন্ন রিস্ক স্ট্র্যাটিফিকেশন আছে, যদি আমরা আগে করতে পারি, ছোট বয়সে করতে পারি, যখন লিভার স্প্লিন বাড়েনি তখন করতে পারি, যখন আয়রন ওভারলোড হয়নি তখন করতে পারি, এটা গুড রিস্ক। এদের ক্ষেত্রে দেখা গেছে কিন্তু 94% পর্যন্ত ওভারঅল সার্ভাইভাল। কিন্তু যাদের ক্ষেত্রে আমরা পরের দিকে করি তখন কমপ্লিকেশন ডেভেলপ করে যায়, তখন অতটা ভালো সাকসেস আর পাওয়া যায় না। তো এই জন্য আইডিয়াল হচ্ছে যে 7 বছরের আগে ট্রান্সপ্লান্ট করানো, এবং লিভারের সাইজ যেন 5-এর কম হয়, তাহলে তাদের আউটকাম খুব ভালো হবে। ফিনান্সিয়াল ইস্যুস তো আছেই, কিন্তু একটা জিনিস বলি, ট্রান্সপ্লান্টটা খরচ সাপেক্ষ, বিভিন্ন জায়গায় খরচ হয়, 10 লাখ 12 লাখ ইত্যাদি খরচ হয়, কিন্তু ট্রান্সপ্লান্ট ইজ দ্য মোস্ট কস্ট এফেক্টিভ ওয়ে অফ কিউরিং থ্যালাসেমিয়া। কারণ এই যেটা বললাম যে খুব কম করে হলেও বছরে 2 লক্ষ টাকা খরচা হচ্ছে। একটা থ্যালাসেমিয়া পেশেন্ট যদি 50 ইয়ার্স বাঁচে, অ্যাটলিস্ট 1 কোটি টাকা খরচা হচ্ছে।
তাতে যদি 10 লক্ষ টাকা দিয়ে একটা ট্রান্সপ্লান্ট করা যায়, প্রথমত তার তো রোগটা কিওর হয়েই গেল, এবং হি ইজ নো মোর আ বার্ডেন টু দ্য সোসাইটি। তার জন্য আমাকে কিন্তু ব্লাড ব্যাংকে ব্লাড জমা করে রাখতে হচ্ছে না। হি অর শি ইজ পার্টিসিপেটিং in generating GDP for our country. So it is a huge benefit. এবং ডিফারেন্ট এনজিও সাপোর্ট আছে, সেগুলো দিয়ে করাই যায়। নেক্সট হচ্ছে আমরা মানে এখনকার দিনে তো খুব টার্গেটেড সবকিছু, মানে আমি অতই পুরো বোন ম্যারোটাকে নষ্ট করব, ডিস্ট্রয় করব, তারপরে স্টেম সেল দেব, এইগুলো না করে যদি এরকম করি যে যেইখানে জিনটা ডিফেক্ট, মিউটেশন মানে কি, পয়েন্ট মিউটেশন, একটা জায়গায় মিউটেশন হয়েছে, একটা নিউক্লিওটাইড আরেকটা নিউক্লিওটাইড দিয়ে রিপ্লেসড হয়ে গেছে, যদি আমি ওইটুকু জিনটাকে চেঞ্জ করে দিতে পারি, তাহলে তো আমি থ্যালাসেমিয়াকে ভালো করে দিতে পারবো। তো সেই জন্য জিন থেরাপি এসছে থ্যালাসেমিয়াতে। দু রকমের জিন থেরাপি করা যেতে পারে। একটা হচ্ছে যে যেটা বললাম, যেইখানে ডিফেক্ট সেটাকে চেঞ্জ করে দিলাম, যে মিউটেশনটা হয়েছে সেই মিউটেশনটাকে পাল্টে দিলাম। সেটা কিরকম? আমি একটা হেলদি জিন ভাইরাসের মাধ্যমে, লেন্টি ভাইরাস, হ্যাঁ, লেন্টি ভাইরাস দিয়ে আমি সেই জিনটাকে ডিফেক্টিভ স্টেম সেলের মধ্যে ঢুকিয়ে দেব, তারপরে সেটাকে ল্যাবরেটরিতে গ্রো করব, গ্রো করে সেই হেলদি স্টেম সেলস গুলোকে আবার পেশেন্টের শরীরে ঢুকিয়ে দেবো। এটা একটা হতে পারে। সেকেন্ড হচ্ছে, আমি আমার লেকচারের শুরুতে বলেছিলাম মনে আছে যে আমাদের ফিটাল কন্ডিশনে গামা চেইনটা বেশি থাকে, তারপরে গামা চেইন রিপ্লেসড হয়ে যায় বিটা চেইন দিয়ে। যদি ওই যে সুইচ হয়ে যাচ্ছে গামা টু বিটা সুইচ, যদি সেই সুইচটাকে আমি আটকে দিতে পারি, দেখা গেছে একটা পার্টিকুলার জিন আছে BCL11 বলে, সেইটা বেসিক্যালি এই সুইচটাকে কন্ট্রোল করে। যদি আমি BCL11 জিনটাকে সাইলেন্ট করে দিই, তাহলে দেখা যাচ্ছে যে এই সুইচিংটা আর হবে না। তো ওইটাও চেষ্টা করা হচ্ছে যে BCL11টাকে সাইলেন্ট করে দিয়ে আমি গামা, আমার যে ডিফেক্ট থাকলো, আমার কি দরকার, আমার আলফা প্রচুর আছে, আলফা ক্ষতি করছে আমার আলফার বন্ধু ছিল হচ্ছে বিটা চেইন, আমার বিটা চেইন নেই, আমার আলফার একটা বন্ধু জোগাড় করে দিতে হবে। আমি গামা চেনটাকে বাড়িয়ে দিলাম, তো আলফার সঙ্গে গামা মিট করে গেল, আমার শরীরে HbA থাকতো, সেখানে HbF থাকবে। তো সেইভাবেও আমরা কিন্তু জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং করে থ্যালাসেমিয়াকে কিওর করতে পারছি। তো এই হিমোগ্লোবিন বি জিন রিপেয়ার অর হিমোগ্লোবিন গামা জিন রিঅ্যাক্টিভেশন, তো এইটা হচ্ছে মেথড। মোটামুটি যেটা বললাম সেটাই, আর ডিটেল আমি মেথডে যাচ্ছি না। তো জিন থেরাপি ট্রায়াল হচ্ছে। এইবার ভারতবর্ষে বিএমটির কি প্রোগ্রেস? 83-তে প্রথম বোন ম্যারো ট্রান্সপ্লান্ট হয়, তারপরে কিন্তু প্রতি বছর ট্রান্সপ্লান্ট বাড়ছে, এখন আমরা প্রায় 3000 করে ট্রান্সপ্লান্ট করছি, এবং বিভিন্ন ইন্ডিকেশনে ট্রান্সপ্লান্ট করছি। বোন ম্যারো প্রায় 100-র উপরে বোন ম্যারো ট্রান্সপ্লান্ট সেন্টার আছে এখন, প্রতি বছরই এটা বাড়ছে, এবং দেখা গেছে থ্যালাসেমিয়া ইজ অ্যান ইম্পর্টেন্ট কজ অফ ট্রান্সপ্লান্ট। NRS মেডিকেল কলেজের বোন ম্যারো ট্রান্সপ্লান্ট ইউনিট এটা নারায়ণা হাসপাতালের বোন ম্যারো ট্রান্সপ্লান্ট ইউনিট। কিছুদিন আগে আমরা একটা থ্যালাসেমিয়া পেশেন্টের ট্রান্সপ্লান্ট করলাম, সেটা টাইমস অফ ইন্ডিয়ার খবরও হয়েছিল যে সরকারি জায়গায় থ্যালাসেমিয়া পেশেন্টকে বোন ম্যারো ট্রান্সপ্লান্ট করা হচ্ছে। তো বোন ম্যারো ট্রান্সপ্লান্টে এগুলো অ্যাডভান্টেজ, যে ডোনার হি অর শি ইজ নট লুজিং এনি অর্গান। প্রতিদিন আমাদের শরীরে স্টেম সেল তৈরি হচ্ছে, আমি স্টেম সেল নিয়ে নিই, আমার স্টেম সেল কমে যাবে না। যেমন কিডনি নিয়ে নিলে একটা কিডনি কমে যেতে পারে। নো সার্জিক্যাল প্রসেস ইজ ইনভলভ। তো এই কারণে ইস্টার্ন রিজিয়নে যারা যারা বিএমটি করে তাদের নিয়ে একটা গ্রুপ তৈরি হয়েছে, EIBMCT, ইস্টার্ন ইন্ডিয়া ব্লাড ম্যারো অ্যান্ড সেলুলার থেরাপি গ্রুপ। 13টা সেন্টার আছে যারা ইস্টার্ন ইন্ডিয়াতে বোন ম্যারো ট্রান্সপ্লান্ট করছে। আই এম দ্য নোডাল অফিসার অফ দিস গ্রুপ। আর প্রথম ট্রান্সপ্লান্ট হয় ইস্টার্ন রিজনে NRS মেডিকেল কলেজ 2009-তে, তারপরে এখন বহু জায়গাতেই হচ্ছে, প্রায় সমস্ত স্টেটেই হচ্ছে। প্রায় 2000-এর উপরে ট্রান্সপ্লান্ট আমাদের ইস্টার্ন রিজিয়নই হয়ে গেছে। তো এইগুলো খুব ভালো খবর, এবং প্রতি বছর আমরা প্রায় 300 থেকে 400 ট্রান্সপ্লান্ট করি। এটা হচ্ছে এন্টার গ্রুপের ছবি। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে যেটা, যে আমরা ইন্ডিয়াতে এখন পার 10 মিলিয়নে অ্যারাউন্ড 15 বোন ম্যারো ট্রান্সপ্লান্ট, প্রতি 1 কোটিতে 15টা ট্রান্সপ্লান্ট হয়।
যতই আমরা ট্রান্সপ্লান্ট করি না কেন 3000 4000 এই সংখ্যাটা কিন্তু অনেক কম। কারণ আমরা জানি প্রতি বছর 12,000 করে থ্যালাসেমিয়া বাচ্চা জন্মাচ্ছে এবং সেটাও আন্ডার রিপোর্টেড। এই যে 3000 ট্রান্সপ্লান্ট করছি তার মধ্যে কিন্তু শুধুমাত্র থ্যালাসেমিয়া ট্রান্সপ্লান্ট করছি না, আমরা লিউকেমিয়ার জন্য ট্রান্সপ্লান্ট করছি, মাল্টিপল মাইলোমার জন্য ট্রান্সপ্লান্ট করছি, 10% মতো ট্রান্সপ্লান্ট করছি, মানে 300 ট্রান্সপ্লান্ট হচ্ছে থ্যালাসেমিয়া। আমার জন্মাচ্ছে 12,000 বাচ্চা আর আমি ট্রান্সপ্লান্ট করছি 300। সুতরাং আমি কি করে ভারতবর্ষকে থ্যালাসেমিয়া মুক্ত করব? জিন থেরাপি এখনো এক্সপেরিমেন্টাল, ইন্ডিয়াতে জাস্ট ট্রায়াল শুরু হয়েছে। তাহলে এই যে আমরা বলছি যে উই আর মুভিং টুয়ার্ডস, উই ওয়ান্ট টু মুভ টুয়ার্ডস আ থ্যালাসেমিয়া ফ্রি ওয়ার্ল্ড, তার উপায় কি? আমি তো এইসব করে বড় বড় কথাবার্তা বলে দেখিয়ে দিলাম যে সম্ভব, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি পাবলিক লাইফে আমাদের ইন্ডিয়াকে থ্যালাসেমিয়া মুক্ত করতে গেলে কি আমি বোন ম্যারো ট্রান্সপ্লান্ট দিয়ে মুক্ত করতে পারবো? পারবো না কিন্তু। তাহলে কি উপায়, কি করে করতে পারবো? তুমি সবচেয়ে বেশি করে মাথা নেড়েছো, তুমি বলো বলো। সেটা বলছি, জিন ট্রান্সপ্লান্ট করতে পারে, জিন ট্রান্সপ্লান্ট কত লোককে করবে তুমি? এখনো এটা এক্সপেরিমেন্টাল, ইন্ডিয়াতে একটা সেন্টারে ট্রায়াল শুরু হয়েছে। আমার যদি 12,000 করে প্রতি বছর জন্মায় থ্যালাসেমিয়া বাচ্চা, আমি কি করে ট্রান্সপ্লান্ট করবো বলো? গ্রেট। Actually, you just hit the nail. So perfect answer, and a big clap. So basically, we need to prevent whatever you said. তোমার নাম কি? শীর্ষা। তো শীর্ষা যেটা বললো যে we need to prevent, and that's why we need to generate the awareness, the thalassemia awareness. কেন কি থ্যালাসেমিয়া কি করে হয়? যে if we are carrier means we get two genes from our parents, one from mother, one from father. If one gene contains a thalassemia mutation and other gene is healthy, we call it thalassemia carrier, isn't it? Thalassemia carrier কিন্তু নর্মাল হেলদি পারসন। কেন? ইট ইজ নট দ্যাট যে একটা জিন ডিফেক্টিভ বলে আমার আমার 50% হিমোগ্লোবিন তৈরি হবে, এরকম কিন্তু না। তার কারণটা কি? মনে করো একটা পরিবারে দুই ভাই আছে, এক ভাই চাকরি করে না, তো আরেক ভাইকে তো বেশি কাজ করতেই হবে, বা বোন বেশি কাজ করতে হবে সংসার চালানোর জন্য, তাই না? তো দ্য হেলদি জিন অ্যাকচুয়ালি ওভার অ্যাক্ট বেসিক্যালি, দ্যাটস ওয়াই দ্য থ্যালাসেমিয়া কেরিয়ার পেশেন্ট পার্সন usually have normal hemoglobin, they don't have anemia. এইবার এই একটা জিন যদি ডিফেক্টিভ হয় তাকে আমরা কেরিয়ার বলি। যদি এরকম হয় দুজন কেরিয়ারের বিয়ে হচ্ছে একদম মেন্ডেলিয়ান মেথডে, হোয়াট হ্যাপেন্স, 25% উইল বি থ্যালাসেমিয়া পেশেন্ট, 50% উইল বি কেরিয়ার, অ্যান্ড 25% উইল বি কমপ্লিটলি হেলদি অর নর্মাল। ঠিক আছে? এইবার এই যে 25%, এই 25%টা কিন্তু পসিবিলিটি ইন এভরি প্রেগন্যান্সি। এমন নয় যে আমার বাড়িতে একটা থ্যালাসেমিয়া বাচ্চা হয়েছে বলেই পরের বাচ্চাটা নর্মাল হবে বা কেরিয়ার হবে। এভরি প্রেগন্যান্সি দেয়ার ইজ এ পসিবিলিটি অফ হ্যাভিং আ 25% চান্স অফ থ্যালাসেমিয়া চাইল্ড। এরকম যদি হয় যে একজন কেরিয়ার আরেকজন নন কেরিয়ার স্বাভাবিক, তাহলে দেখা যাচ্ছে 50% উইল বি কেরিয়ার, 50% উইল বি নর্মাল, and we know that carrier are also healthy people. সুতরাং if a carrier marries a non-carrier, then there is no chance of having a thalassemia child in the family. তাহলে এইটা একটা সলিউশন হলো, তাই তো? এগেইন যেটা আমার বলার, এই যে আমি, এবং অনেকেই বিখ্যাত বিখ্যাত লোক থ্যালাসেমিয়ার কেরিয়ার আছে। অমিতাভ বচ্চনকে আমরা জানি সবাই, অমিতাভ বচ্চন থ্যালাসেমিয়া কেরিয়ার। উই নো জিদান, ফ্রান্সের সেনসেশন, জিদান এখনো গ্রেট। তো হি ওয়াজ থ্যালাসেমিয়া কেরিয়ার।
So Pete Sampras was thalassemia carrier. So they were thalassemia carrier and did miracles. So thalassemia carriers are normal, healthy persons. কোনো চিন্তা নেই। এইবার তুমি যে সলিউশনটা বললে যে একজন থ্যালাসেমিয়া কেরিয়ার যদি একজন থ্যালাসেমিয়া হাই স্কুল কলেজ স্টুডেন্টদের কাউন্সিলিং যেটা আমাদের করছি আমরা এখন এইচপিএলসি বলে একটা বিশেষ টেস্ট করে আমরা থ্যালাসেমিয়া কেরিয়ার ডিটেক্ট করি হাই পারফরমেন্স লিকুইড ক্রোম্যাটোগ্রাফি কি করি বেসিক্যালি কিছুই না ইনিশিয়ালি বললাম যে নর্মাল হিমোগ্লোবিনের স্ট্রাকচার 90 to 95% এ 2 to 3.5% A2 less than 1% F by HPLC we just measure what are the different types of hemoglobin in a person's blood যদি দেখি যে F বেড়ে গেছে তাহলে এটা থ্যালাসেমিয়া ডিজিজ যদি দেখি যে A2 বেড়ে গেছে এটা থ্যালাসেমিয়া কেরিয়ার ঠিক আছে এইবার হচ্ছে যে তুমি বলছো যে থ্যালাসেমিয়া কেরিয়ার থ্যালাসেমিয়া নন কেরিয়ারকে বিয়ে করবে এটা লাইফে কি করে হবে কেউ কি ওইভাবে সিলেক্ট করে যে আমি থ্যালাসেমিয়া কেরিয়ার আমি নন কেরিয়ারকে আমি বিয়ে করব কারণ কি হোয়াট এভার ম্যারেজ রিলেশনশিপ হ্যাঁ দিস ইজ নট আ মেডিকেল ডিসিশন ইজন্ট ইট দিস ইজ আওয়ার পার্সোনাল চয়েস আমি যদি ঠিক করি যে আমি একেই বিয়ে করব হোয়াট এভার বি দ্য ম্যাটার নোবডি ক্যান প্রিভেন্ট মি তো সেইখানে তাহলে আমাদের সমস্যার সমাধান কিন্তু সেই জায়গায় খুঁজতে হবে যে আমি কেরিয়ার হয়েছি তাহলে আমার যে মেয়েটিকে পছন্দ সেই মেয়েটিকে আমি বিয়ে করতে পারবো না আমি সেই চয়েস যেন ফ্রি হয় সেই জন্য আমাদের কি উপায় হচ্ছে প্রি ন্যাটাল ডায়াগনোসিস কারণ আমরা জানি যে দুজন কেরিয়ার যদি বিয়ে করে তাহলে অনলি 25% চান্স অফ হ্যাভিং এ থ্যালাসেমিয়া চাইল্ড বাকি 75% কিন্তু থ্যালাসেমিয়া নেই আমরা কি করব যখন প্রেগন্যান্সি হবে এই বাই কোরিওনিক ভিলাস বায়োপসি অর অ্যামনিওসেন্টেসিস যে ফ্লুইডটা থাকে সেটা টেস্ট করে দেখব at 11 to 12 weeks of pregnancy যে বাচ্চা থ্যালাসেমিয়া আছে কিনা যদি থাকে তাহলে মেডিকেল টার্মিনেশন অফ প্রেগন্যান্সি নাও অ্যালাউড আপ টু 24 weeks of pregnancy আর যদি না থাকে তাহলে বাচ্চা ক্যারি করব সো দিস ইজ আ সিম্পল সলিউশন কিন্তু এইটা কিন্তু জানতে হবে যেটা শীর্ষা বললো যে ওয়েদার উই আর ক্যারিয়ার আর নট ওয়েদার আই এম ক্যারিয়ার আর নট এইটা কিন্তু জানতে হবে ইউ ম্যারি হুএভার ইউ ওয়ান্ট হুএভার ইউ লাইক ডেফিনেটলি যদি অন্যজন চায় তো দেন what you do just after pregnancy at 11 to 12 weeks of pregnancy get the fetus tested and that test is available in India, in West Bengal, in Kolkata, in government and non-government hospital. NRS Medical College আমরা এই টেস্টটা করছি সুতরাং in last 10 years we have identified we have performed more than 1500 fetus tests এবং around 500 এটা 2013 এর ডেটা এখনো পর্যন্ত আমরা প্রায় 500 কিন্তু অ্যাফেক্টেড ফিটাসকে টার্মিনেশন করেছি সুতরাং উই কুড প্রিভেন্ট 500 থ্যালাসেমিক বার্থ এবং এতগুলো টাকাকে আমরা বাঁচাতে পেরেছি সো থ্যালাসেমিয়া ফ্রি ওয়ার্ল্ড তার আগে আমরা চেষ্টা করি থ্যালাসেমিয়া ফ্রি বেঙ্গল কি করে তৈরি করব বোন ম্যারো ট্রান্সপ্লান্ট উই আর ডুইং উই ক্যান but we need to do prenatal diagnosis and premarital screening so that is the way whether we can do a thalassemia make a thalassemia free world or thalassemia free bengal অনেক দেশ করতে পেরেছে আমাদের আগে যেখানে সাইপ্রাস একটা ছোট্ট কান্ট্রি ইটালি একটা ছোট্ট কান্ট্রি এমনকি ইরানেও কিন্তু থ্যালাসেমিয়া বাচ্চা জন্মাচ্ছে না তো সেইভাবে আমরা থ্যালাসেমিয়া মুক্ত ভারতবর্ষ পৃথিবী এবং বেঙ্গল তৈরি করতে পারি এটা যে থ্যালাসেমিয়া বাচ্চা ট্রান্সপ্লান্ট আমাদের এনআরএসি হচ্ছে এবং ট্রান্সপ্লান্টের পরে দে আর কমপ্লিটলি হেলদি দে ডোন্ট নিড এনি ট্রান্সফিউশন সো থ্যাংক ইউ Thank you, sir, for your overwhelming and illustrating lecture today on the topic A Journey Towards a Thalassemia-free World.
Now is the important session, that is the question answer session. Only 5 questions will be allowed. Only 5. Okay? So please tell your name, school, and class. Sir, I'm Akshaya from Mahadevi Birla Shishya. So, sir, suppose I'll give you an example. Common cold. Sir, what in common cold people generally see what happens. He sees he comes. Sir, I will go and see the structure of hemoglobin like for common people. Like suppose your grandmother, if she is a thalassemia carrier, so I will explain the structure of hemoglobin. So how am I going to explain thalassemia in simple words without any complications? Like what actually happens? Cancer, she knows. It's a dangerous disease. If I tell her, go check if you have cancer, she will of course go. But thalassemia, if I say, she won't understand. She won't do. Excellent and very difficult question. So, see, the main manifestation, main symptom of thalassemia is anemia. Okay. Anemia is manifested by weakness, tiredness, then insomnia, difficulties in sleep. So, if someone has got this symptom, then we check the blood hemoglobin whether it is low or not. If it is low, then it is anemia. What is the most common cause of anemia in our country? That is a iron deficiency anemia. So next thing we do, we check the iron level and see whether the iron is anemia or not. The next common thing is whether it is thalassemia or not. And in thalassemia, there is simple test, HPLC test, done from a single drop of blood. We can detect whether thalassemia is there or not. But we need to remember that thalassemia is a genetic disease. So the manifestations of thalassemia occurs during early part of life, within the first year of life, maybe 5 months, 6 months. Okay, so if the patient is developing anemia, then we need to suspect, and we have a very simple test to diagnose that. But thalassemia carriers are healthy. So all healthy people before marriage, whether you marry or not, we should know what is our thalassemia status, especially in Bengal or in India. Because in Bengal, 10 to 15% of thalassemia carrier. So every 10%, 1% is thalassemia carrier. So it is our responsibility to check whether we are thalassemia carrier. Okay. So now the second one. Please, who raised the hand first? KB, please come on. Your name, school name, and class. স্যার ছোট স্যার ক্লাস 12 দিয়ে কেবি ধরেন স্যার স্যার আমার একজন চেনা একজন আছে বাবার বুড়ো লোক প্রহিত 78 years of age থ্যালাসেমিয়া থ্যালাসেমিয়ার জন্য লিটারি ওনার বডিতে প্রবলেম হচ্ছে সামান্য পেইন একটু বায়োলজিক্যাল প্রবলেম টায়ার্ডনেস সো আই ওয়াজ আস্কিং আপনি বললেন অ্যানিমিয়ার ব্যাপারে তো স্পেসিফিক্যালি বললেন আর কোন কোন অর্গানসে জেনারেলি প্রবলেম হতে পারে যেরকম বায়োলজিক্যাল হ্যাম্পারিং একটু যদি বলেন দেখো 78 ইয়ার্সে থ্যালাসেমিয়া পেশেন্ট হচ্ছে, ইট ইজ নট পসিবল। হ্যাঁ, he may be a thalassemia carrier. Thalassemia carrier are completely normal persons. Thalassemia patients are usually diagnosed early child. And if a thalassemia patient is diagnosed, they hardly survive till 78 years of age. Okay, 78 or 78? 78 78, 78. yes No, no. 78 ইয়ার্সে থ্যালাসেমিয়া পেশেন্ট হবে না, মানে ইট ইজ ইম্পসিবল। দে মে বি থ্যালাসেমিয়া ক্যারিয়ার ইজ নর্মাল হেলদি পার্সন, ঠিক আছে। তো আর 78 ইয়ার্সে থ্যালাসেমিয়া কেরিয়ার স্টেটাস যদি না করা হয়ে থাকে, আর করারও প্রয়োজন নেই। বিকজ থ্যালাসেমিয়া কেরিয়ার জানা প্রয়োজন যে whether we are going to bring a thalassemia child in the world or not. So at 78 years, তবে যেটা তুমি বললে আমি যেটা বলতে পারি যে থ্যালাসেমিয়া ক্যান অ্যাফেক্ট এনি অর্গান, বিকজ বোন ম্যারোকে তো অ্যাফেক্টই করেই,
because of iron overload. So liver and spleen can be affected, and all the endocrine gland, heart. The most common cause of death in thalassemia is not due to anemia. The most common cause of death in thalassemia is because of cardiac failure due to iron overload in the heart. Okay, the next question. Your name, school, and class. Please mention. I'm Kanishka Pathari from MBBS in class 9C. So my question is, as you told that the main cause is iron overload. So in normal days, what food or what normal things we can do to avoid iron overload? It's a very good question, excellent question, which I didn't mention. The main cause is not iron overload. The iron overload is the effect of thalassemia. Okay, because in thalassemia, the hemoglobin is broken. It is fragile. Within the hemoglobin, there is iron, so that iron is deposited. Number one. Number two, for treatment of thalassemia, we give blood transfusion. That also contains iron, and that's why those iron are stored in the body. So for thalassemia patients, we usually advise iron restricted diet. So some diet has got an heavy iron content. Okay, like um, your red meat, like liver, like some fruits. So usually we ask to avoid those highly iron content diets. And we have now iron chelation, but we need to keep this thing in mind. If we prevent most of the foods, then nutrition will be suffered, isn't it? So heavily iron-rich food we just advise to avoid, like red meat, liver, this kind of thing. Otherwise, they can take any food. If there is iron overload, we can use iron chelation. Okay, only two questions left. Two. Please come up. Your name, please, school name, and the class. You mention and ask the question. Good afternoon, sir. I am Rajanya Vishwas from Sarkar Memorial Government Girls High School. I am currently moving to class 12. So my question is, we can detect thalassemia while during pregnancy. So is there any way we can advance our technologies to cure during the pregnancy? Because losing a child will be very depressing to parents. That's why I, told before that probably I'm facing most difficult questions in this. So, what you thought is really true, and that's why now there is pre-implantation diagnosis. Okay, pre-implantation diagnosis means so we do in vitro fertilization, and in vitro fertilization, we check whether there is a uh, thalassemia mutation is there or not. If it is there, then we don't implant. Okay, so that technology is also available. One of my patient has a thalassemic child in the family, and there was several. They tried one or two times, which was affected. So they had to do the NPT, and then they opted for this thing. There was the several embryo was formed, 6 to 7. Then they chosen which embryo is healthy and they implanted that. So that method is there. But again, that is gene. The optimum will be the gene therapy in the embryo. Gene therapy in embryo is not available. So we can do IVF through that, like. So in IVF, what we can do? We can generate multiple embryo and we can implant the healthy embryo. Then again, this practice is there. The problem is there are some ethical issues. That embryo also has a right. So, so whether we can do that. So there is a lot of issues are there.
have a little question. So, one this related. So, if two carriers are trying for IVF, we can do gene editing through while doing the IVF. That's what I'm telling. That is the gene editing in the embryo. That technology is not available, but it is doable. It is theoretical, it is doable, but that technology is not available till now. So that is the optimum thing. Doing genetic engineering in the embryo so that we are not terminating any embryo. Okay. Excellent question. Last chance for the student to ask KB, question. KB, please. Come up. Come here. Isha. Okay. You may ask. I'm Shirsha Sania from Kendra Vidyalaya Baliganj, class 12. Sir, my question was actually my question just arrived from the question of someone else. There was this girl who asked about foods that we can have so that to ensure that we don't get anemic or we don't get the deficiency of iron. And you said that it is because of that's cause overload of iron is one of the causes of thalassemia. We know that in females generally initial whenever they start their menarche, when they start their periods, initially there is a issue of blood or hemoglobin in females. Parents, families do tend to give them iron rich foods. If a thalassemic child is there and he or she needs less amount of iron in his body because it's already a large amount of iron is getting deposited, but periods is also going on. Restricting iron rich food in that situation can also hamper the periods. So how we can just balance both? Again, again an excellent question. We need to keep this in mind that in the Southeast Asian countries, India is one of the country where the maximum number of anemic patients are there. What is the percentage? That percentage is 67%. And surprisingly, uh, that percentage is increased. We get that percentage from National Family Health Survey, NFHS. So from NFHS 4 to NFHS 5, the last one, it has been seen actually there was an increase in the anemic population. And the main cause of anemia is iron deficiency. So iron deficiency is a priority. We are telling that iron restriction is required only for thalassemic patients. The thalassemia carrier, the most common cause of anemia in thalassemia carrier is also iron deficiency. Got my point? So it is only the thalassemia patient for which iron restriction is required and they are already diagnosed. And we also, in all thalassemia patients, we do iron estimation. And if it is more than a certain amount, then only we ask for the iron restricted diet. So it is not that we are not asking the entire population. Our concern is not iron overload. Our concern is iron deficiency. So uh, iron-rich food should be promoted. And thalassemia patients, they are diagnosed patients. So in those patients, very limited number, we risk. Thank you, sir. Thank you. Okay, so we have completed the question answer session. Thank you I shall everybody, and especially Shimon brother. our respected speaker will be judging. Is taking few minutes to announce the best question from you, asked by you. Here.
Okay, the prize goes to, yes, okay, Sir will announce. Basically, all the questions are excellent, and I was not prepared to answer all these questions. I don't know whether you got a satisfactory reply or not. The thing, but we have only one prize. So among these five excellent questions, one is the first one regarding thalassemia testing. It is significant because thalassemia testing should be done with everybody. So it is a social issue. If today lecture, theme of the today's lecture is Thalassemia-free World, the important step is thalassemia testing. Number two is uh, how older people, 78-year-old people, can be diagnosed with thalassemia. So it is also a concern that it is not that all thalassemia are diagnosed in the early childhood. So we need to keep this thing in mind. Third one, what food to avoid. I didn't keep this thing in my lecture, so definitely food needs to be avoided. Some food iron rich food in thalassemia, that is an important. I appreciate that the questions came to your mind. Fourth was whether we can cure thalassemia in the embryonic state. So that it does not, it not only deals with the issues of science, it also deals with the issues of ethics, because she thought of, even we don't want to spare a single fetus. So why we can't cure in the fetal condition? That is an excellent question, and I even didn't thought of. So the third one, if a thalassemic child iron-rich food, and it is also very significant and socially relevant question. So as I didn't thought of the question which was asked, so I am giving the prize to you, Rajan Vishwas, whether we can cure thalassemia in the embryonic life. So please come there. Please come.